ସବୁ ପରିବାକୁ ଏକାଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇ ପରିବା ସବୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ଘାଣ୍ଟର ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି 2ଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ମସଲା ପାଇଁ ନେବା ସୋରିଷ ତେଲ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ପିଆଜ ହେଇଗଲେ ଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଗରମ ମସଲା,
ମସଲା ହେଇଗଲେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଦେବା। ମାଛ ସବୁ ମସଲା କରି ମିଶେଇ ଦେବା। ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଢାଳିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୁରେଇ ନେବା। ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ